Previously in La Papim, the story of guitar restoration, episode 1. You know that I found this guitar in trash. Second episode. Et voilà. Elle est en cours de fabrication, bien sûr, les tournesols. Des belles plantes. N'est-elle pas belle la vie? Alors voilà, on va continuer avec la deuxième réparation de cette guitare, la Papim. Et je vais montrer d'abord que c'est la colle. C'est des colles qu'on utilise pour fabriquer des bateaux. Donc voilà, il y a un petit dosage à faire. 5 bases, donc celle-ci c'est la base, et un durcisseur. Voilà, alors attention au dosage. Je vous conseille de travailler ça avec des gants, j'en ai pas. On m'a conseillé d'utiliser le fun pour bien faire pénétrer la colle. Là c'est seulement renforcer quelques fissures. Là en fait la fente n'est pas dans le long des veines de cèdre. Elle est dans ce sens là. C'est pour ça qu'on va utiliser le fun tressé ou tressé. J'hésite à tout coller avec cette colle, mais on va foutre les chocottes par rapport à la colle d'os et le fait que c'est vrai que c'est mieux qu'une guitare soit démontable pour qu'on puisse bien la réparer. Là, elle est presque assis. Sinon, je traite de faire une troisième fois. Parce que même si j'en prends soin. Besoin de s'ouvrir au bout. Voilà, l'idée c'était ça, c'est de creuser dans du Sagex pour pouvoir poser la guitare ici, sur une surface bien plate, et ensuite pouvoir mettre du poids avec un bloc de fer pur. L'idée c'est même de la redresser. Mais le temps passe. And the winter is coming. Hi, band of Gypsy. It's midnight. Tea time. So now have some history about this guitar. Mistake, you on the rest. Mistake, you won't pay the rest. Mistake, you on the rest. I'm low and I'm polite.
I wanna find the way. Oh, where's the rain? Mistake, I wanna rest. Mistake, I wanna take. Mistake, mistake. Mistake, you under rest. Mistake, you won't pay the rest. I'm in the west and I don't go. I wanna find a miracle. Touching the sun and the water rain. Going on the lakeside by. I will take you out and you side by side. Yeah, you a little light. Oh, and how. So this is about my guitar. You can see here about like that's about tree of life, something like this. That's the roots coming the heart of the earth. Something like fire and metal. That's more the mood. Yes. Here you have ocean. Ocean. This tracker go to adventure, but you know the place you can find peace and have the luck, stone, Labrador. Here you have the space, like all the down space, stars, mysterious things. That's just like like you have to know when. nice fish. Just know and how you baby. I was in love That's with everything. change sometime. Like adventure of life, running, girls, dancing, helping together and falling, I don't know.
persuadé qu'il n'y avait pas de renfort de prévu. Qui sait, le Raja a peut-être changé d'avis, nous verrons bien. Oh, qu'a-t-il? C'est particulièrement dur, on n'en fait plus des comme ça. Tu irais à lui obéir sur le champ, sinon ça va mal. Dans cette proportion, ce qu'on appelle réel. C'est une vraie sculpture. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est-à-dire c'est une pièce à vue de comparaître. C'était une pièce exceptionnelle, je ne savais pas que ça existait. J'étais débutant dans ce milieu. La famine et le terrorisme. Robert t'a demandé de ne pas toucher à ses affaires. Je parie que c'est toi qui lui as pris ça. It's midnight. Tea time. So, I just come back for a long party time, and now I found it Japanese soul, and that's what I need to continue this hard work. Start 2 days ago. Picobello.
It's because it's a tea time. That's why I have green eyes. Now it's late. So Or, miracle, le tsarevitch se porte mieux. Jetait tous les médicaments au feu. Raspoutine devient l'ami du couple impérial, recluse dans les salons confinés du palais Alexandre. On fait venir Raspoutine et on ne voit personne. on ne voit personne. L'empereur faisait son travail dans son bureau. Il travaillait surtout sur les yeux encore. Jamais de contact personnel, ni avec des personnalités. Absolument. Nicolas II est naturellement peu sensible aux états d'âme de la Douma, le Parlement. Il est loin de Saint-Pétersbourg. La colère qui gronde. Paradoxe, campagne de presse. Monarchiste célèbre, proche de la cour du tsar, celle des Clisty, qui était interdite en Russie. Et ça, c'est un argument très fort des opposants à Raspoutine. C'est mortification. Ce qui, dans la terrible Russie, est une accusation pieuse en Raspoutine, aux grandes dames de la tsarine, ce qui provoque une grave hémorragie interne. Après 8 jours, Mistake. Mistake, take one. Take one. Allez. Mistake, mistake. Was a bird flying over the space. Mistake shooting down. Mistake, where did it make? Mistake, where the rest? Mistake, where did it make? Mistake, where the rest? Next and last episode about this guitar. Take the miss and take the miss.